Right. Welcome again in another tutorial of the topic integration. So tunaendelea na substitution method, lakini tunaenda kuona application nyingine ambazo hatujadiscuss bado za hiyo substitution method. So nilisema hapa nyuma, substitution method is also called u substitution kwa sababu mara nyingi we replace the independent variable x with u. Lakini mbali na u, another common letter ambayo tunaitumia kwenye substitution method ni t. We normally replace the independent variable x with t. So integration by substitution method is also called t substitution. Na kwenye hii tutorial ya leo, kwenye hizi application mpya ambazo nitazidiscuss leo, we are going to use t as the letter to substitute x with. So consider an integral kama hii. So you see this integral, when you encounter an integral of this form, you can use substitution method. All you have to do is just to let x iwe sawa na a sin of t. So I'm going to change the independent variable from x to t. So you can see nikidifferentiate hapo x with respect to t, I'm only going to get a cos of t. Maanake sasa ni kwamba my dx is just going to be a cos of t dt. So kwa misingi hiyo now, this integral is going to be equal to dx, but dx ni a cos of t dt over a squared minus x ni hii sasa, a sin of t, lakini nasema x squared, kwa hiyo kama hivyo. So mda solve sasa. So tuna hiyo a cos of t dt. So I want to square this a sin of t. I'm only going to get a squared sin squared t. So I have my a squared hapo. So a squared naweza nikaifactor nje because it's common hapa na hapa. It then becomes a cos of t dt over, we have a squared, ndani tunabaki na 1 minus sin squared t. But from your trig knowledge, unajua kwamba cos squared t plus sin squared t sawa na 1. So this just means kwamba cos squared t ni sawa na 1 minus sin squared t. Kwa hiyo kumbe hii 1 minus sin squared t unayoiona hapa is just cos squared t. So I figure that my I, the integral e, is just equal to, so we have a cos t dt kule juu, then huku chini tuna a squared, so ile 1 minus sin squared t ni cos squared t. So nikitafuta square root here, so okay, don't forget kwamba tulilete x and sawa na a sin t. Don't forget that one, it's very simple. So nikitafuta square root ya a square cos square t, my I now is just going to be a cos t dt over huku chini square root manake ni a cos t. So they go. So I only remain with dt. So if I integrate dt now, I only get t. Don't forget a constant. So my c is equal to what? Constant. So finally I have seen that this integral now, dx a squared minus x squared is just equal to t. Lakini t from here, you can see hapa nikigawanya kwa a both side, nakuwa ni x over a sawa na sin of t. You see this one? Yeah, nikigawanya kwa a both side. So nikimake t the subject hapo, you see I'll just find out that t is equal to sin of inverse of x over a. Sawa, so hii integral tumesema sawa na t plus c. Lakini t sasa ndo huyo sin of inverse of x over a plus c, where c is constant. So by substitution method nimepata jibu. Okay?
nili change the independent variable x to t, nikasolve, nikaja nikapata jibu. So kumbe integral of this nature can be solved by substitution method, where you are going to let x is equal to a sine t. And by the way, this integral here is you're familiar with kwenye tutorial standard integrals. You can see this is a standard integral. Okay, so ukiangalia ile tutorial inaitwa generalization of standard integrals 2, you're going to see this one. So we can solve this kind of integral by using a substitution method. But this integral now, hii hapa integral naweza ndio nikaisolve kwa substitution method, lakini this time sasa badala ya kuleta x sana a sin t, nitaleta x sana a cos t. Hata nikisema a cos t pia natembea. You can see that dx dt is just going to be equal to negative a sin t. So dx itakuwa sana negative a sin t dt. So hii integral yangu hii itakuwa ni negative, maana dx sasa naweka huyu a sin t dt over the square root of a squared minus x squared. So x ni huyu sasa a cos t, lakini amesema squared, kwa ni kama hivyo like this. So hiyo itakuwa ni sasa na negative hiyo nitoe nje, we have a sin of t dt over, so you have a squared minus, so nikisquare unapata a squared cos squared t, kama hivyo. So hii a squared ipo hapa na hapa, naweza nikaifactor out negative sasa hiyo ya nje. Do not forget the negative. A sin t dt over the square root of a squared, nimeitoa nje sasa, 1 minus cos squared of t. But tunajua kwamba cos squared t plus sin squared t sasa na 1. So sin squared t ni sasa na 1 minus cos squared t. Kwa hiyo 1 minus cos squared t is just what? Is just sin squared of t. So my I ambayo ni hii sasa, a squared minus x squared, itakuwa sawa na, so tuna dx ile ni a, kwanza ni sawa negative, okay? Negative, kwa hiyo a sin t dt over, so kuchini tuna the square root of a squared, lakini ile 1 minus cos squared t ni nani? Ni sin squared t. So remember to relate x ni nani? Ni a cos t. So square root ya a square ni a, square root ya sin square ni sin. So nakuja kupata itakuwa sawa na negative a sin t dt over a sin t. So this goes. So nakuja kupata hatimaye ni negative dt. So nikintegrate dt now, I only get negative t plus constant. So nimetumia c dash now badala ya c. So hii c dash is what? Constant. So finally now we have seen that hii integral a squared minus x squared ni sawa na negative t. Kwa t hapa naweza nikapata t, if I make t the subject here, it's just going to be x over a sawa na cos t. So see that my t is going to be equal to cos of inverse x over a. Kwa ni negative, so negative t sasa ni huyu cos of inverse of x over a plus c dash, where c dash is constant. So this is the integral. Sasa hii integral hii ndo ile ile na nimeipata kwa kutumia substitution method. Swali utakaojiuliza ni hili, mbona majibu ni tofauti? Okay, how comes the same integral is producing different answer? Just because tu nime let x to be a different expression.
Okay, so mara ya kwanza, this is what I'm trying to say. Mara ya kwanza nilivolate x ni sawa na a sin of t, nilipata kwamba hii integral ni sawa na sin of inverse x over a plus c. Lakini mara ya pili nilivolate kwamba x ni sawa na a cos t, nikapata kwamba hii integral ni hivi, ni sawa na negative cos of inverse x over a plus c. So swali unalojiuliza ni hili, how comes I am obtaining different answers, okay, for the same integral? So this is what I want to show you now. You see these two different answers, they are the same. They are eti nimesema two different answers, niseme hivi, you see these two answers, this and this, they are the same, okay? Sasa I'm going to show you that they are the same. Si unajua kwamba sin of inverse of x plus cos of inverse of x ni sawa na 90 degrees, so in terms of radian ni pi over 2. Okay? Manake ni kwamba hata huyu hapa sin of inverse of x over a plus huyu hapa cos of inverse of x over a ni sawa na nani? Pi over 2. Kama ni hivyo basi sin of inverse of x over a itakuwa ni sawa tu na negative cos of inverse, hii cos maana nimeleta upande huu, plus nani? Plus pi over 2. So nikijumlisha huku sin of inverse of x over a plus c, okay, c is constant. Nikaja hii c maana itabidi nijumlishe both sides, itakuwa ni negative cos of inverse of x over a plus pi over 2 plus c. Sasa hii part, so hapa niseme c is nini? Where c is constant, okay? So hii sasa pi over 2 plus c, ona hii pi over 2 ni constant na c ni constant. So naweza nikalete, okay, let me let hapa huku kama kaubao kingine hivi nimekatengeneza. Hii pi over 2 plus c iwe sawa na nini? C dash. Sababu hii pi over 2 ni constant na c ni constant. Kwa hiyo constant jumlisha constant tunapata constant c dash. So you can see now kwamba sin of inverse of x over a plus c ni sawa na negative cos of inverse of x over a plus nini? Plus c dash. Kwa hiyo yale majibu mawili niliyopata ni jibu hilo hilo moja. Okay? So that's just what I wanted to prove here. Kwamba those two answers I got is just the same. So to conclude, let me say, when you encounter an integral of this nature, you can use the t substitution. So you can use, okay, nimeandika you kama ya kwenye message. You can use t substitution, ambapo na option mbili, either let t iwe t tena x iwe sawa na a sin t, au ukiona vipi just let x iwe sawa na a cos t. Zote zitakupa nini? Majibu. Okay, na jibu hilo unalolipata ukilet hivi au ukilet hivi ni hilo hilo moja, okay? Hata kama linaonekana tofauti, I have proved to you that it is the same. So this is another application of the substitution method. Another sasa, hii ilikuwa application ambayo hatujasoma, okay? Application nyingine ambayo hatujasoma pia kwenye hii substitution method ni kama ukutana na integral ya aina hii, sin of x power m times cos of x power n dx, okay? So kutana na integral ya aina hii ambapo at least one of them between
m and n are odd number, okay? Yaani hapa simuona kuna m, kama m ni odd basi you can use t substitution. Au kama n ni odd, okay, nianze upya. Kama m ni odd alafu n ni even, you can use t substitution. Kama m ni even na n ni odd, you can use t substitution. Au kama zote mbili ni odd, you can use t substitution. So kutana na integral ya aina hii ambapo kati ya m na n mojawapo ni odd au zote mbili ni odd, basi you can use t substitution. So kama m is odd number, okay? What you're going to do, kama m is odd number, what you're going to do, you're just going to let t iwe sawa na nini? Cos of x. And then you're going to express sine of, kwanza kama m ni odd, it means m minus 1 sasa is even, sawa? Kwanza utaleta t sasa na cos of x, alafu baada ya hapo uta express hii hapa sine of x power m minus 1 in terms of cos x. How are you gonna do that? Hapa sin square x plus cos squared x sasa. So kutana na scenario ambapo m is odd, fanya t sasa na cos x. Okay, and then he sine of m minus 1, and sine of m minus 1. Sine of x power m minus 1 expressed in terms of cos x. Jibu utapata. Sawa? So we shall do example in the coming tutorial ya integral aina hii. Or hii integral sin of x power m, nimechapia mara kadhaa, nimesema sin of m, hii ni sin of x power m times cos of x power n dx. If sasa n is odd, you're gonna let now t ni sasa na nani? Sin of x. Sasa kama n ni odd, it means n minus 1 is even. So you're also gonna express cos of x power n minus 1 in terms of nini? In terms of sin x. How are you gonna do this? By using here. So again, I'm gonna do example ya aina hii in the coming tutorial. So watch the next tutorial after this tutorial. So kutana na integral ya aina hii, kama m ni odd unafanya kama vile nilivyotoka kusema, lakini kama n ni odd unafanya hivi ambavyo nimesema. Hiyo ni kama m ni odd alafu n ni even, au kama n ni odd alafu m ni even. Ikitokea kama zote mbili ni odd, m na n zote mbili ni odd numbers. I know you understand odd numbers and even numbers from one topic of numbers. So ikitokea kama zote mbili ni odd numbers, m and n, maana yake unaweza kutumia njia hii ya t is equal to sin x, okay, au njia ile ya t is equal to cos x, yote ambayo utaichagua kati ya hizo mbili. Okay, so this is also another application ya substitution method. Okay, so last one now, ukiwa na integral ya aina hii sec of x power m dx, where m is even number, niseme even number. By the way, zile m na n na hii m zote inabidi ziwe positive, okay? So positive. So it's an even number, say even positive number. So even positive number. So kwa msingi just fanya t sasa na tan x. Unasogea, okay?
unafika mwisho. We shall do also another example ya mfumo huu and you shall see. Au ukakutana na integral aina hii cosec x power m dx. So m, so where Kiingereza, where m is even positive number. Pia unaweza ukatoka by t substitution, just let t is equal to cot of x, unatoka. Okay, so these are some of the other applications za t substitution. So the next tutorial nitasolve maswali kwa kutumia hizi application ambazo nimezidiscuss in this tutorial. So let me say see you in the next tutorial.